In Capital News tonight, Tanzania and Uganda signed feasibility study agreement for construction of a natural gas pipeline. Vodacom Tanzania launches a campaign to reward customers during the end-of-year festive season. And in sports news, selection of the Dar es Salaam athletics team for the ladies' first championship to be revealed next week. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Karija Zimbwe. First, the national news. The governments of Tanzania and Uganda have entered into an agreement on implementation of a feasibility study for construction of a natural gas pipeline from Tanzania to Uganda following natural gas discoveries in deep waters and on land. Let us unite and use this opportunity for this important project that will connect our two countries for economic and social development and hence welfare of our citizens. Honorable Minister, I'm glad to hear that the joint team worked tirelessly toward the implementation of our Memorandum of Understanding that was signed in 2018, and now appropriate documents are said to be ready, that has enabled us to put up this signing event. I want to congratulate all of you for this yet another milestone where we are going to sign this bilateral agreement that is going to see you initiating the feasibility study. And this is going to be a very loud statement to the world that East Africa is serious on her agenda to energy transition. Tanzania Wildlife Research Institute Tawiri has said that the number of lions in the country has increased due to more than 17,000, making Tanzania lead with the largest number of lions in Africa. Tawiri says the increase of lions has been contributed by the cooperation between national parks and researchers. Sasa hivi tukimaliza hizi takwimu ambazo tunazichakata sasa hivi tayari tutakuwa na simba kama 17,000. Kwa hiyo hii ni mafanikio makubwa sana. Haya ni mafanikio makubwa sana, na sisi hawa simba wametawanyika kwenye maeneo yote ya Tanzania ambayo yamehifadhiwa. Kuna maeneo ambayo wamewahi kusema kwamba simba wamekwisha, simba wamepungua, lakini sisi tuwahakikishie, na takwimu hizi ninazozitoa mimi zitatolewa kabisa officially rasmi na waziri mwenye dhamana. Sasa mpaka sasa hivi tunaona karibia 75% ya magonjwa yanayotuathiri sisi binadamu yanatoka kwa wanyama wote, wanyama pori na wanyama wa kufugwa. Maada hizo nazo zitakuwepo, kwa hiyo watu watajadili, na utakapokuja utasikia hizo mada ambazo zinaongelewa. Pepeo mpya Caraxes mtuiae ambaye amegunduliwa na Dr. Devolent Mtui, mtafiti wetu huyu, amegunduliwa bonde la Kihasi. Nyoka mpya Matilda amegunduliwa milima ya Udzungwa katika hifadhi ya taifa ya milima ya Udzungwa. Nimesema nyani mpya Rungosebus kipunji, wenyeji kule wanamuita kipunji, amegunduliwa katika milima Rungwe na milima ya Living. Now, members of parliament have called on the government to improve on development project management systems in order to prevent the nation from incurring heavy losses caused by embezzlement of funds allocated in the central government budget every year for implementation of various projects. Ni vyema sasa kwenye mpango huu tuelezee tumejipangeje kudhibiti
wezi wanaotuibia kwenye mapato haya tunayoyatarajia kuyakusanya. Sio kuongeza tu vyanzo ya mapato, lakini usimamizi huku tunafeli. Sikubaliani kabisa na wazo la Mheshimiwa Mwigulu la kusema hawa watu wa serikali wakopeshewe magari. Wakikopeshewa hawatayatumia, watayatunza kwa sababu wanajua naenda kuretire nalo. Tulifanya kazi kubwa nzuri mwaka 2019, tukaja na sheria nzuri ya madini. Lakini nimesema na nitaendelea kusema na nitarudia kusema, kwa sababu kama mtu anayefahamu sekta, naamini miaka 7 baada ya kupitisha sheria ni wakati wa kutathmini. Bado tunapoteza wawekezaji wazuri wengi ambao wangeweza kuja, lakini masharti ambayo bado yapo katika sheria zetu mengine yanawakatisha tamaa. Now, residents in Sengerema district, Mwanza region have urged the government to change the contractor constructing the 54 Sengerema Nyehunge Tamak Road after failing to start work despite the contract being signed in April this year. Ningeyomba basi serikali iliangalia ili barabara kwa macho matatu. Pia na mheshimiwa angekuwa ameshatueleza kwamba barabara yetu ni lini inaanza, japokuwa mkandarasi kashatuwekea kibao. Kibao kile kinaonyesha ni kwamba barabara itaisha 2026. Lakini muda wa kuanza kazi hadi sasa hivi pale kwenye kibao hajatuwekea. Kama mkandarasi hana vifaa, hajiwezi, basi angeirudisha kwa wahusika ili kusudi watu wengine wakachukua basi hii tenda. Haifanyie marekebisho machache, kwa sababu tunaona anatembea tu yeye na gari ndogo tu. Tunaona kama wakandarasi tu baadhi hatujaona vitendea kazi. Sijaona hata nondo moja, hata waya imeshtuka inaitwa binding waya haijaonekana. Najua kwamba ni mkandarasi amesaini mkataba huu ndio hana maandalizi na kazi hii. Na ishauri serikali imuondoe kama anaona kwamba hana vifaa na isaini mkataba huu kwa bahati mbaya na hisi. Sababu naona yani hamna chochote kinaendelea tangu asaini mkataba ni mwezi wa 3. Kuna wakandarasi wanatakiwa waanze kazi pale kuanzia hii barabara ya kutoka hapa Sengerema kwenda Buchosa. Wanasuasua, tutawafukuza. Tunataka barabara ijengwe. Waripoti hapo kazini. Kampuni imepewa kazi. Halafu wanasingizia mambo mbalimbali. Nitamshauri waziri wa ujenzi. Hawajaanza kazi, tayari wameleta matatizo. Fukuza hao watu, lete watu wengine wafanye kazi. Tunataka matokeo. Barabara hii hapa ya kuunganisha Sengerema kwenda Buchosa, Mheshimiwa Rais ameshatenga fedha kwa ajili ya kujenga barabara ya lami. Hapo kuna watu tu hapa wanatuchezea. Hapana. Now, tribal leaders of the pastoralist community from Arusha and Manyara regions have said there is need for the government to create a sustainable grass seed subsidy program so as to enable farmers increase productivity in areas allocated for pasture land. Kuweza kumnufaisha huyu mfugaji ili aweze akapande hii majani, baadaye aweze akakabiliana na ukame kwa namna ambayo amefuna yale majani yake ili kwenda kwenye ufugaji yenye tija. Kwa hiyo ni msingi sana serikali kuweza kumfaidisha naye mfugaji kama anavyomwekea mbegu mkulima katika mbegu yake ya mahindi au mbegu zingine ambazo zinakwenda kumletea mkulima faida, naye mfugaji apate faida kwa kupitia mbegu hiyo kwa kuboresha majani. Ni kweli uzalishaji wa mbegu za malisho hapa nchini ni mdogo, haukidhi yale mahitaji ya mbegu ambayo yapo. Yaani mahitaji ya mbegu ni makubwa ukilinganisha na ule uzalishaji ambao upo. Kwa hiyo hili kama ombi la wafugaji la serikali kutoa ruzuku, mimi nitalichukua, nitaliwasilisha kwa wakuu wetu kama wanaweza kulizungumzia namna ambao wanaweza kaweka mipango ambapo serikali inaweza kawezesha kutoa ruzuku angalau bei ya zile mbegu za malisho ikaweza kushuka ili na wafugaji wote wakaweze kupata au wakaweze kumudu kununua zile mbegu ambazo zipo za malisho. Kimsingi tumetoa elimu inayohusu usimamizi wa nyanda za malisho kupitia serikali za vijiji, kamati za malisho, kwa tayari kuna uelewa na taarifa zinarejeshwa kila baada ya miezi miwili waone hali yao ya nyanda za malisho zimetuambia. Kwa hiyo watatumia zile taarifa zinazorejeshwa na wataalamu wetu kuona kwamba ni wapi tunapaswa, tumekosea wapi, tunapaswa kuboresha wapi, lakini pia na kuunga jitihada
shirika pale ambapo inawahitaji jamii wakae pamoja na waboreshe haya maeneo ya malisho kwa kutokomeza mimea vamizi. Lakini vile vile kwa maeneo ambao bado hajaathirika na mimea vamizi na ambayo tayari mimea vamizi imeng'olewa, swala la usimamizi ni muhimu sana. Farmers growing Arabica coffee in Ikuti Ward Rungwe District Mbeya region have started to get training on importance of soil health and proper use of fertilizer and pesticides in order to produce coffee that meets international standard market requirements. Kwa leo tumenufaika, tumefundishwa kusema kadri unavyolima shamba lazima ujue udongo wako una madini gani na unahitaji mbolea ya aina gani. Maana si kama wakulima tunalima kwa kilimo kile cha mazoea tu. Lakini ukipata elimu naamini uzalishaji utaongezeka zaidi. Kwanza kuna mambo mawili. Wakulima hawana desturi ya kupima afya ya mashamba yao. Kwa hiyo tunawahamasisha ili wajenge desturi hiyo. Kwa sababu ni desturi nzuri ili kuweza kuyafahamu mashamba yao na kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Kwa hilo hasa ndio mkazo wetu, kwa maana ya kwamba tufahamu kwanza tabia za udongo wetu. Mapokeo ya teknolojia hizi ambazo tuliwapelekea wakulima toka mwaka 2020 zimekuwa na tija kubwa sana. Katika chama hiki cha msingi cha Tutafika ambapo walikuwa na wastani wa uzalishaji tani 50 na sasa wameshavuka, wako kwenye uzalishaji wa tani 175. The government has been advised to create a strategic joint venture law for foreign investors, particularly in sectors such as mining of minerals, coal and gas, in order to create employment for Tanzanians, increase skills development and economic growth. The advice was given by economic experts at the RIPOA annual meeting in Dar es Salaam. Because things that the private sector can do, I don't think the government needs to do them because the government can devote their resources to other things that the private sector is not interested in. But for that to happen, we need to build greater trust between the private and the public sector. We need to have forums where we talk with each other, not talk at each other, so that we can hear the views and the opinions of each side. We can have some kind of empathy between the government and the private sector. There's no way we can have a dialogue like that where you get everything you want. It's all give and take. It's always a compromise. So that's the kind of spirit we need to bring into discussions about public-private partnership. I don't know if it's the government or it's all of us in Tanzania as a culture. And I said that we have moved from a socialist economy to a market economy. But our minds are still stuck in the socialist economy, almost as a knee-jerk reaction. You know, if you want to work with the private sector and they say, they're selling our things to people. You know, even when they don't have proof that we're actually selling anything. But I mean, you are in the media, you see this. It's almost a knee-jerk reaction. The productivity in agriculture changes and increases. Productivity in industry, the same thing. The way you organize your factory floor changes. The way services are delivered changes, right? So organization of production then leads to productivity changes, and that leads to the structure of the economy, right? That's how you change. Now, what are the policies? So some policies that work would be, for example, building roads that make it easier and cheaper to transport goods from the farm to the consumer. The Land Transport Regulatory Authority, LATRA, has said it will start imposing direct fines on buses found to be over-speeding during night trips, being among measures taken to curb road accidents. Kwamba itoe ile 30,000 au itoe 50,000, sababu tumia sheria yetu tutapiga 50. Inaweza ikatoa kile inavyotokea mpaka ifike 1,000,000 kwa siku. Ikifika 1,000,000 ukiendelea kutoa faini, yani ukiendelea kukimbia, lakini sasa mfumo umezuia faini isizidi 1,000,000 kwa siku. Sasa wewe utachagua. Piga spidi 190, 120, unaendelea kuzihesabu tu zile. Zikimalizika wewe unajua kabisa nimewekeza 1,000,000. Sasa hii ni mbaya kwa sababu itaenda kuwaumiza wamiliki.
huwa hatuna simile, hatuna compromise kwa abiria, kwa dereva yote ambaye anahatarisha usalama wa watu na mali zao. Dhamana hiyo ya kuhakikisha kwamba watu na mali zao wanapokuwa barabarani wanakuwa salama tumepewa sisi jeshi la polisi, lakini na mamlaka ya udhibiti vile vile na wenyewe wanasimamia sheria hiyo hiyo. Kwa hiyo hata siku moja hatutakuwa na mzaa, hakuna cha kumsifu Yesu wala tumsalie mtume kwa dereva, mmiliki au mtu yote ambaye atahatarisha usalama wa watu na mali zao wanaposafiri. Kwa hiyo tunashukuru wale makampuni na madereva ambao wanafuata sheria na kanuni zetu, tunawapongeza kwa hilo. Nimesikitika kwa habari niliyosikia, japokuwa nilikuwa sijaipata vizuri. Nikawa naomba la mamlaka kama kuna uwezekano na wamiliki wenzangu kama wanasikiliza, kama kuna misbehavior kwa kweli za madereva waambiwe, maana ili jambo la kusafiri saa 24 tumeliomba kwa zaidi ya miaka 5, lakini leo sasa sisi tunakuwa vinara wa kuharibu wenyewe. Nikawa naomba mamlaka hata hizo adhabu na hawa watu tunaomba tushirikishwe, tuangalie kama ni dereva adhibiwe peke yake, miliki asije akadhibiwa. Na pia tukizifungia sana basi abiria wasije wakakosa huduma. Kama dereva aliyefanya overspeed anajulikana, awajibishwe, basi liendelee kutoa huduma, kwa mimi naamini kile ni kifaa hakiwezi kujiendesha. And that is the end of national news. International news follows up next. Welcome back, and in business news. Price inflation in Zanzibar has started to decline, with the Department of Statistics saying inflation during the month of October decreased from 7.5% to 6.5%. Lakini bidhaa zisizo za chakula hapa imeonekana mfumuko wa bei umepanda ukilinganisha na mwezi uliopita. Bidhaa zilizopelekea kupungua kwa mfumuko wa bei wa mwaka ni pamoja na mafuta kupikia ambayo ilikuwa ni 25.2%, ndizi za mkono mmoja ambazo ni 10.2%, muhogo, huu ni muhogo mbichi tunazungumzia hapa, ambao nao umeteremka. Hata ukiangalia shilingi nyingi, hata ukienda ya Kenya na ime depreciate. Ikidepreciate hivyo, sasa sijui Kiswahili chake nini, ikipungua thamani yake hivyo, maana yake nini? Mtanzania anayetaka kuagiza bidhaa nje anatumia shilingi nyingi zaidi kuipata dola, na hapo maana yake bidhaa ile itakapokuja ndani kwetu inakuwa tayari na yenyewe bei imefanya nini? Imepanda. Na ndio maana ulikuwa unaona mfumuko wa bei kuna wakati fulani ulikuwa unaenda juu tu. End of year festive season about to start. Mobile phone company Vodacom has launched a campaign called Sambaza Shangwe Gusa Maisha that aims to reward customers with various prizes that also include maternal and infant health insurance. Kampeni hii ni kampeni ambayo tunawapelekea wateja wote wa Vodacom, lakini pia mawakala tofauti wa Vodacom ambao wanafanya kazi na sisi, na wanaweza kupata nafasi ya kushinda zawadi mbalimbali, zawadi mpaka milioni 10 mtu anaweza kujishindia, lakini vile tuna zawadi kama bodaboda, smartphone, tuna runinga na zawadi nyingi ambazo zitakuwa zinatoka kila siku. Ni rahisi kwa wateja wetu kushiriki. Unachohitaji kwanza kabisa uwe na line ya Vodacom. Kama hauna, fanya mpango upate line ya Vodacom, lakini vile nunua vifurushi vya Vodacom. Ukinunua kupitia M-Pesa utapata nafasi nyingi zaidi za kujishindia, lakini vile tunasema tumia M-Pesa, hasa lipa kwa M-Pesa. Kwa hiyo ukiona sehemu wanapokea malipo kwa M-Pesa, lipa kwa M-Pesa, utajiongezea nafasi za kushinda. And farmers in Kalambo district, Rukwa region, have urged the government to link them with financial institutions that can give them low interest rate loans that will enable them purchase inputs for the planting season. Kilio chetu wakulima
ni pembejeo zifike kwa wakati, tukopesheke kwa wakati ili mambo yetu yaende. Pembejeo zinahitajika, na hasa wakati fulani utakuta pembejeo zinakuja kwa kuchelewa mwezi wa 12 wakati tayari msimu umeshapita na kwa hajakaa sawa. Lakini tukipata pembejeo kwa wakati, nadhani hata mkulima ataingia shambani na kulima kwa tija na ataona mafanikio makubwa na atarejesha mkopo kwa wakati vizuri kabisa. Iliyopo sasa hivi naona tunaenda vizuri kwa sababu tumejaribu kufanya mawasiliano na taasisi za kibenki ambao leo tulikuwa na NMB wamekubali kutukopesha kwa ajili ya kufanya biashara ya pembejeo za kilimo pamoja na kutukopesha kwa ajili ya kusambaza mbolea kwa ajili ya AMCOS zote katika wilaya hii. Kwa hilo litaleta ufanisi katika shughuli ya uzalishaji. Lakini tulime, na kulima kwake sasa tulime kilimo kile ambacho tutapata tija. Unalima sehemu isiyo kubwa sana, lakini unaihudumia vizuri ili kuhakikisha kwamba eneo dogo linakupa faida kubwa zaidi. Na hii itaendana zaidi na ile sera ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwamba wananchi hawa anawawezesha pembejeo. Walime vizuri, waweke mbolea vizuri na walime kwa kufuata utaratibu ili wapate tija itaweza kuendelea kulea familia. And that is the end of business news. Sports news is next. Welcome back, and in sports news. The Dar es Salaam athletics team that will participate in the Ladies First Championship later this month will be selected next Monday after thorough screening. Kwa hiyo nataka tarehe 18 niweze kuchagua timu ambayo inaweza kutuwakilisha katika mkoa wa Dar es Salaam kama timu yetu ya mkoa hawa kutoka JICA. Kwa hiyo mpaka sasa hivi tunaamini kabisa wako wachezaji. Kilomita 10 mfano wake hizo ndio mbio wenyewe, kilomita 5 ambayo ndio watu wa mita 800 mpaka 1500, lakini naamini kabisa kwamba mashindano hayo hiyo tarehe 18 tayari naamini tutapata wachezaji wazuri. The 6th Junior NBA League season is scheduled to start on December 14th at the JMK Youth Park in Dar es Salaam. Sisi kama waandaaji kawaida yetu tunatoa vikombe na zawadi mbalimbali kwa washiriki. Nafikiri ni nafasi ambayo vijana wetu wa Kitanzania wanapata kuja kushindana na wenzao kutoka mikoa mbalimbali, kutoka nje ya nchi. Kwa hiyo tu take advantage ya mazingira haya, tuje tushindane, kwa sababu mwisho wa siku mchezaji ili aweze kukua vizuri kimchezo anahitaji kucheza michezo mingi sana ndani ya mwaka mmoja. Sasa kwetu Tanzania hapa kidogo inakuwa ni tofauti, ni kwamba labda atapata nafasi wakati wa mashindano ya mitashumta au miseta ambazo bado utakuta atacheza mechi 4 au 5. Kwa hiyo ni nafasi nzuri kwa kuwapa exposure vijana wetu waje washindane. And Tanzania will host the African Kabaddi Championship, which will also be used to get teams for the World Cup. Tutaandaa hayo mashindano ya Afrika kwa sababu mashindano ya Afrika mwaka huu yalikuwa yamepangwa kana uhaba wa fedha na mambo mengine. Bodi ya Afrika ya kabadi ya World Kabadi imeomba tuandae Tanzania. Sasa kama mnavyofahamu kwamba hatakuwa kwenye kalenda ya kuandaa hayo mashindano. Kwa hiyo ndio maana imechukua muda mrefu kidogo kuweza kupewa ithibati, lakini tunategemea serikali na tunatarajia kwamba ofisi ya wizara itatoa ithibati au ile approval ya kuweza kuandaa hayo mashindano kwa mwaka huu. And that sports item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.